आपण एकदा we will see this principle in detail and at the last you can ask question. यामध्ये प्रिन्सिपल मध्ये काही अडचण असेल तर शेवटी विचारा आणि प्रत्येक सेंटेन्स केअरफुली ऐकायचं आणि समजावून घ्यायचंय. हाऊ what is the principle of this NMR spectroscopy? Okay, so let's start with this. This NMR itself indicate that its name nuclear magnetic resonance. Okay, so here nucleus come under resonance. The nucleus is one of the tiny magnet. It create a magnetic field. So any nucleus, if you consider any atom having nucleus at the center and electron are revolving around this nucleus. Okay, so for any atom at the center there is a positively charged nucleus and electrons are revolving around it. Then if we consider a central spinning nucleus, because the nucleus at center is continuously spinning, so that central spinning nucleus is producing magnetic field because that spinning nucleus have produced magnetic field around it. तो स्वतःभोवती काय करतो, magnetic field तयार करतो and due to this magnetic field the nucleus act as tiny magnet. एक छोटासा magnet म्हणून तो act होतो. And that's why if we consider naked nucleus means what? Nucleus without electron. So nucleus without electron, if we consider फोटो घेऊ का? नाही तुम्हाला ती मलाच आहे ना, तुम्हाला इथे एक सेकंड इथं तुमच्या नावापुढं okay. So that nucleus act as tiny magnet and that's why it is called as nuclear magnetic resonance. Now if we see this for some of the elemental nuclei, spinning nucleus or spinning particle produces magnetic field and said to be magnetically active. Okay, or tiny nucleus. If we consider this magnetically active nuclei, we know that C13 nucleus is spinning nucleus and it is magnetically active. Therefore, it is used as or used for NMR spectroscopy. But C12 nucleus is not magnetically active nucleus. Okay, so आता हे magnetically active कोणता असेल कोणता नसेल हे आपण पुढे डिटेल मध्ये पाहणार आहोत की कोणते न्यूक्लियस मॅग्नेटिकली ऍक्टिव्ह आहेत आणि नाहीत आणि त्याच्यासाठी काय क्रायटेरिया आहे. ओके, सो इफ वी कंपेअर दिस टू मॅग्नेटिकली ऍक्टिव्ह न्यूक्लियाय लाईक हायड्रोजन न्यूक्लियाय H1, it is also magnetically active nuclei, very small nucleus, and C13 large nucleus. Okay, so this C13 is a large nucleus. So since H1 is a tiny nucleus, it spins fast. आणि ज्याचं स्पिनिंग फास्ट असेल इट इज अ स्ट्रॉंग मॅग्नेट. तो तेवढी जास्त मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेल आणि तेवढी जास्त मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस केली म्हणजेच इट इज मोर सेन्सिटिव्ह टुवर्ड्स द चेंज इन मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, सो H1 nuclei is very spinning very fast and that's why it is act as strong magnet and it respond change in magnetic field very effectively. But C13 nuclei, it is a slow spinning nuclei since it is a heavy and that's why it is a slow spinning nuclei, therefore it is a weak magnet. त्याची magnetic field सुद्धा कशी असेल, weak असेल and that's why it is a less powerful magnet. That spinning nucleus of C13 nuclei, it is a less powerful magnet and that's why it is a less sensitive towards the change in magnetic field. तो स्वतः लेस पॉवरफुल मॅग्नेट असल्यामुळे तो चेंज इन मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे त्याबरोबर काय होईल, इट इज अ लेस सेन्सिटिव्ह, इट रिॲक्ट स्लोली. ओके, सो फ्रॉम दिस न्यूक्लियर व्हॉट यू अंडरस्टँड, द मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ प्रोटॉन H1 nuclei is strong
okay, because it is a very strong magnet spinning very fast, and C13 nuclei spinning slow, and that's why it is act as weak magnet, okay, and that's why we say that nucleus having more strength in producing magnetic field, they are more sensitive towards change in magnetic field, and that's why it is easy to record spectrum of such a nuclei, okay. For example, H1 nuclei, and if we consider C13 nuclei, it is a weak magnet, that's why it is a less sensitive and difficult to record spectrum for such a nuclei, कारण तो स्वतः जर वीक मॅग्नेट असेल तर त्याचं स्पेक्ट्रम रेकॉर्ड करणं काय होतं, डिफिकल्ट होतं, ओके. So that is, this is how the nucleus act as magnet and small tiny magnet, okay, and this magnetic field is measured in terms of magnetic moment, okay. You can listen carefully each and every sentence, okay, and take a screenshot of this proper study material of this principle. प्रिन्सिपल ऍक्च्युली आपण स्टार्ट करणार आहोत, पण प्रिन्सिपल सुरू करण्यापूर्वी तुम्हाला न्यूक्लियस बद्दल थोडीशी माहिती पाहिजे, आणि त्यासाठी आपण न्यूक्लियस काय आहे, कसं आहे, आणि तो मॅग्नेट म्हणून कसा ऍक्ट होतो ते आपण पाहतोय. ऍक्च्युली आपल्याला प्रिन्सिपल आणखी स्टार्ट करायचंय, पण त्यापूर्वी आपण न्यूक्लियस बद्दल माहिती घेतोय, कारण हे प्रिन्सिपल जे आहे ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड अपॉन दिस न्यूक्लियस, ओके, of the atom like hydrogen, C13. NMR spectroscopy is a general term, nuclear magnetic resonance, okay. H1 in that includes H1 NMR, C13 NMR, depending upon which nucleus we are going to study, okay. That's why there are different types of this NMR spectroscopy. But what is this NMR spectroscopy? In general, we are studying this, okay. So whatever magnetic field produced by the nucleus that measure in terms of magnetic moment mu, okay. So this mu is directly proportional to the magnetic field. Higher the value of mu, higher is the magnetic field, okay. And this spinning nucleus, हा जो spinning nucleus आहे, it having magnetic moment. Since it having magnetic field, it also have magnetic moment. Stronger the magnetic field, higher is the magnetic moment. So mu is directly proportional to the magnetic field. And also this spinning nucleus also have angular momentum, okay. त्याला त्याचं angular momentum पण आहे, and that's why this angular momentum we can indicate by using L, capital L or capital I. आता हा I ऐवजी आपण Lच वापरूयात, कारण आपण I हा स्पिन क्वांटम नंबर साठी पण वापरतो. That's why more commonly we use L, capital L, for this angular momentum, okay. So this spinning nucleus having angular momentum and magnetic momentum, and both of these are the vector properties, so it depends upon the directional. These are the directional properties, and the magnetic moment is measure of strength of the magnetic field, okay. So if we consider the formula of this angular momentum that is associated with the nucleus, capital L is equal to, angular momentum is equal to square root of I into I plus 1 outside square root bracket h upon 2 pi. This is the formula for angular momentum of nucleus. It is given as L is equal to square root of I into I plus 1 into h upon 2 pi, okay. And another one property, that is magnetic moment. आता तुम्ही जर इथं पाहिलं याचा मीनिंग, L हा काय आहे, अँग्युलर मोमेंटम आहे, आणि हा ब्रॅकेट मधला I काय आहे, इट इज अ स्पिन क्वांटम नंबर. h is the Planck's constant, pi is the constant, okay. So I into I plus 1 outside square root bracket h upon 2 pi, that is the angular momentum. Or this I, हा जो I आहे याला आपण काय म्हणतो, spin angular momentum. Angular momentum or spin angular momentum is equal to ब्रॅकेट मधला, आता इथं कन्फ्युजन करायचं नाही, हा I जो आहे हा स्पिन अँग्युलर मोमेंटमचा I आहे, आणि हा जो I आहे हा स्पिन क्वांटम नंबर आहे, ओके. सो मेक इट क्लियर. Now magnetic moment is given by the formula mu is equal to K.
into square root of I into I plus 1. Now here k is nothing but the Boltzmann constant. K, that is a constant, and generally or commonly we call it as a Boltzmann constant. So mu is equal to k into square root of I into I plus 1. That is the formula for calculating magnetic moment of nucleus. Okay. Now here, if we consider this angular momentum and magnetic momentum depends upon which factor? हे दोन्ही कशावरती डिपेंड आहे? स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर्स. ओके, कारण की तो व्हेरिएबल बाकी सर्व कॉन्स्टंट आहे. पहा के कॉन्स्टंट आहे, वरच्या फॉर्म्युलेमध्ये h/2π कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे हे अँग्युलर मोमेंटम आणि मॅग्नेटिक मोमेंटम डायरेक्टली कुणावरती डिपेंड आहे? स्पिन क्वांटम नंबर वरती. ओके, अँड दॅट्स वाय वी हॅव टू स्टडी दिस स्पिन क्वांटम नंबर. कारण स्पिन क्वांटम नंबर वरून आपल्याला त्याचा मॅग्नेटिक मोमेंटम आणि अँग्युलर मोमेंटम समजेल, अँड दॅट गिव्स द मॅग्नेटिक property or magnetic field of the nucleus that's correlated to the magnetic field of the nucleus. And that's why आता ही जी I ची व्हॅल्यू आहे ती कशी आणि काय असते ते आपण पाहूयात. What is this I? Okay, so this spin quantum number I is, if I is equal to 0 for the nucleus, then that nucleus is magnetically inactive. That nucleus considered as magnetically inactive nucleus, and such a nucleus are not used for NMR spectroscopy. याचं एक्झाम्पल काय येईल? C12 कार्बन 12 आयसोटोप. ओके, कार्बनचा C12 आयसोटोप, इट इज magnetically inactive because it having I is equal to 0, and for some nucleus I is not equal to 0, such a nucleus is magnetically active nucleus. Or we can say that such a nucleus produces magnetic field around it, and that's why they are magnetically active, and only such a nuclei are useful in NMR spectroscopy. कारण NMR स्पेक्ट्रोस्कोपीचं नावच आहे पहा, न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स. म्हणजे न्यूक्लियस जो आहे त्याचा मॅग्नेटिक रेझोनन्स होतो कुणाबरोबर? रेडिएशन बरोबर किंवा एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केल्यानंतर. ओके, आणि त्यामुळे त्याला काय नाव दिलंय? न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स. हियर वी हॅव टू कन्सिडर दॅट न्यूक्लियस ॲज अ स्मॉल टायनी मॅग्नेट. आणि मग जे मॅग्नेटिकली ऍक्टिव्ह न्यूक्लियस आहेत असेच न्यूक्लिय NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये डिटेक्ट होतात, किंवा असे न्यूक्लिय युजफुल आहेत, इतर न्यूक्लियस नाही. मग आता हे न्यूक्लियस कसे ओळखायचे की कोणता न्यूक्लियस मॅग्नेटिकली ऍक्टिव्ह आहे, कोणता न्यूक्लियस मॅग्नेटिकली ऍक्टिव्ह नाही? तर त्याच्यासाठी इट डिपेंड्स अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ आय. तो आय च्या व्हॅल्यूवरती डिपेंड आहे. मग आय ची व्हॅल्यू काय असू शकते? इट मे बी इंटिजर लाईक 1 2 3 4 डॅश डॅश डॅश, whatever it may be, 1 2 3 4 5 6 7, or the value of I may be non-integer like 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, like that. It is a non-integer, but it is a non-zero value. आणि मग अशी non-zero value असेल that nucleus is magnetically active and used for the NMR spectroscopy. So how we determine this? See this. For carbon 13, the value of I is non-integer. ओके, आता आपण जे कार्बन 13 म्हणतो तो 13 मास नंबर असतो हा नेहमी. कार्बन 12 म्हणजे कार्बनचा मास नंबर 12 आहे. ओके, हे त्यांचे मास नंबर आहे. So here we can determine the value of I. कोणत्या न्यूक्लियस साठी I हा इंटिजर किंवा 0 असू शकेल ते आपण प्रिडिक्ट करू शकतो. कसं? लेट्स सी दिस. इफ फॉर एनी न्यूक्लिआय the number of proton and in center there at nucleus, in nucleus there is a proton and neutron, and at outside nucleus there is electron revolving around it. If any value of proton and neutron is odd, at that time the value of I is non-integer and that nucleus is magnetically active. The simple way to determine this or to understand this, जर number of proton and number of neutron दोन्ही इवन असतील तर I हा काय असेल? 0 असेल. For such a nuclei we consider value of I
is 0 and this nucleus is magnetically inactive. मग तो आता इंटिजर कधी असेल, एक दोन्हीपैकी एक व्हॅल्यू ऑड असेल तर तो नॉन इंटिजर असेल आणि दोन्ही व्हॅल्यू ऑड असेल तर तो इंटिजर असेल. ओके, हे आपण एका टेबलच्या फॉर्म मध्ये पण पाहूयात. सी दिस, if number of proton and number of neutron in a nucleus both even, then I is 0. If number of proton, number of neutron both odd, then I is integer, like 1 2 3 4. Okay, value of I is like this. Or if number of proton is odd, number of neutron is even, then it is non-integer. Or number of proton is even, number of neutron is odd, it is also non-integer. We can understand this in the form of table. Okay, आपण ही टेबलच्या फॉर्म मध्ये समजावून घेऊयात. इफ वी कन्सिडर दिस सिरियल नंबर ऑफ प्रोटॉन. ओके, इथे नंबर ऑफ प्रोटॉन आहे. नेक्स्ट कॉलम इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, atomic number, mass number and value of I. Okay, these are the value of I. So see this, if number of proton even, number of neutron even, all even, atomic number even, mass number even, then value of I is 0. For example, C12 isotope, oxygen 18, sulfur 32, all these having atomic number even, mass number of proton, number of neutron also even. So for all these elements, value of I is 0. If we consider any one odd values, here if we consider number of proton even, number of neutron odd, okay, then number of neutron odd असल्यामुळे त्याचा mass number सुद्धा odd होईल. Then the value of I is non-integer. And here for example we consider carbon 13 isotope किंवा ऑक्सिजन 17 आयसोटोप. या दोघांसाठी आय ची व्हॅल्यू काय असेल, नॉन इंटिजर असेल. आणि फॉर कार्बन 13 इट इज अ 1/2, फॉर ऑक्सिजन इट इज अ 5/2. आता ही आय ची व्हॅल्यू तुम्हाला कुठं लागते पहा, कुठं लागते, स्प्लिटिंग कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, स्पेक्ट्रल लाईनची स्प्लिटिंग कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला ही आय ची व्हॅल्यू लागते न्यूक्लियसच्या. तर आपण शक्यतो हायड्रोजनच H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये हायड्रोजनच स्टडी करतो, त्यामुळे तुम्हाला हायड्रोजनची आय ची व्हॅल्यू माहित असली तरी चालेल. आणि ती किती आहे, 1/2 आहे पाहिजे. ओके, तर ह्या टेबल मध्ये आपल्याला प्रत्येक दिलेला आहे. इथं जर नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड असतील, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इव्हन असेल तरी सुद्धा नॉन इंटिजर येईल. पहा, कोणती एक व्हॅल्यू जर ऑड असेल तरी सुद्धा नॉन इंटिजर असेल आय ची व्हॅल्यू. आणि मग ती एक्झाम्पल काय आहे त्याचं, नायट्रोजन 15, fluorine 19, phosphorus 31, boron 11, all these having non-integer value. The only change is that all these other elements having value of I is 1/2, only boron is having 3/2. Okay, and here if we consider number of proton is odd, number of neutron is 0, न्यूट्रॉनच नाहीये. असा कोणता एलिमेंट आहे, H1 हायड्रोजन, की ज्याच्यामध्ये न्यूट्रॉन नाहीये पहा. And that's why its atomic number is odd, mass number is odd, it is non-integer value. And for example, it is a H1 proton, value of I is 1/2. And this is very useful for us in this to study H1NMR spectroscopy. Okay, that's why this hydrogen is a H1 is a magnetically active, and that's why used in a NMR spectroscopy. And last is when number of proton is odd, number of neutron is odd, atomic number is odd, mass number is even, at that time the value of I is integer and it is 1. For example, nitrogen 14, the value of I is 1, and hydrogen 2, that is deuterium, for this value of I is 1. So in short, you can remember all these I values. Take a screenshot of these I values. You in MCQ you may have question on I value. What is the I value of oxygen 17? आता इथं जर पाहिलं तर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हॅव्हिंग I value 1/2. फक्त बदल कोणाचा आहे, ऑक्सिजन 17 त्याची 5/2 आहे, बोरॉन 11 त्याची 3/2 आहे, आणि नायट्रोजन 14 आणि ड्यूटेरियम यांची 1 आहे. बाकी सर्व एलिमेंटची 1/2 आहे. ओके, लक्षात आलंय का? यस. Okay, and now so from this I values,
this nucleus acting as a tiny magnet. Now we are going to see the principle of NMR spectroscopy. Okay, so what is the principle of this NMR spectroscopy? So in this NMR spectroscopy, we use electromagnetic radiation, in which we use radio frequency radiation. Okay, and here whatever that radiation we used, that energy of that radiation is quantized. So every frequency having a particular amount of energy. Okay, and if we consider, if we take a sample here, if we take a sample for NMR spectroscopy, and if we apply magnetic field, how we take NMR spectra? First sample is placed in this instrument, and then we apply magnetic field. Here two strong magnets are there. By using, we can apply magnetic field to the sample, and after applying magnetic field, then we irradiate that sample with the electromagnetic radiation, and then we record the spectra. So to understand the principle of this NMR spectroscopy, there are two theories. The base of science is based on two theories. कोणत्या कोणत्या theories based आहे? Science base काय आहे? Which two theories are there? The base of science. Science च्या main दोन theories आहेत पहा. कोणत्या आहेत दोन? एक क्लासिकल मेकॅनिक्स आणि दुसरं क्वांटम मेकॅनिक्स. म्हणजे तुम्हाला हे प्रिन्सिपल स्टडी करण्यापूर्वी क्लासिकल मेकॅनिक्स काय आहे आणि क्वांटम मेकॅनिक्स काय आहे हे माहिती पाहिजे. कारण ड्युरिंग दिस सायंटिफिक इव्होल्युशन, सो इनिशियली क्लासिकल मेकॅनिक्स वॉज डिराइव्ड. क्लासिकल मेकॅनिक्स म्हणजे कोणतं? न्यूटन्स लॉज, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचे जे लॉज आहेत, ओके, हे जे डिफरंट वेगवेगळे लॉज आहेत, ऑल दिस कम्स अंडर क्लासिकल मेकॅनिक्स. Okay, this classical mechanics will well explain behavior of large size particle, but it failed to explain the behavior of microscopic object. Okay, like nucleus, electron, proton. This classical mechanics. The main difference in classical mechanics and quantum mechanics मधला काय आहे? Classical mechanics जे आहे, it थोडक्यात ते कंटिन्युअस आहे. फॉर एक्झाम्पल, त्या जर दोन स्टेप्स असतील, स्टेप ए आणि स्टेप बी, आपण जर कन्सिडर केलं तर ह्या स्टेप ए पासून स्टेप बी पर्यंत जाण्यासाठी दोन रूट आहेत पहा. एक कोणता? असा स्टेपचा. ओके, ह्या पायऱ्या आहेत ना, असं कन्सिडर करा स्टेप्स. ओके, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, लाईक दॅट. एक तर तुम्ही असं स्टेप बाय स्टेप जाऊ शकता, किंवा देयर इज अनदर सेकंड रूट, इट इज अ कंटिन्युअस वे. असं तिरका स्लोप असेल पहा. एक तर तुम्ही ही बघा, दोन रस्ते असतात कधी कधी, एखाद्या जिना असेल तर त्याच्यात तिथे एक पायऱ्याने जायचं आणि दुसरं कंटिन्युअस वे असतो व्हीलचेअर साठी, बरोबर. तर हे स्टेप बाय स्टेप वे आहे, याला काय म्हणतात? हियर वी कॉल दॅट इज अ क्वांटा, क्वांटा ऑफ एनर्जी, स्टेप ऑफ एनर्जी. इट इज कॉल्ड एज क्वांटा. So this is the base of quantum mechanics. In quantum mechanics, energy levels are discrete. They are step by step. First energy level, second energy level, third energy level, like that. And in classical mechanics, they consider and continuous energy. म्हणजे A लेवल पासून B लेवल पर्यंत जाताना आपण कुठेही असू शकतो पहा. इथे 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 देर आर n number of possibilities to have. ओके, पण आपण जर ह्या फर्स्ट रूट ना गेलो, हा जर फर्स्ट रूट कन्सिडर केला आणि हा सेकंड रूट कन्सिडर केला, फर्स्ट रूट ना गेलो तर आपल्याला काय असेल? 1 2 3 4 आणि 5. आपण कोणत्याही ठराविक टाइमला एक तर स्टेप 1 वरती असू, किंवा स्टेप 2 वरती असू, किंवा 3 वरती, किंवा 4 वरती, किंवा डायरेक्ट टॉपला असू 5 स्टेपला, बरोबर. इथं मध्ये कुठे असण्याची पॉसिबिलिटी आहे का? त्याला नाही. याला काय म्हणतात? दिस नेचर इज क्वांटम नेचर. ओके, इट इज कॉल्ड एज क्वांटम नेचर. आणि हे जे कंटिन्युअस नेचर आहे याला काय म्हणतात? क्लासिकल नेचर म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, आपण जर लाईट पाहिलं तर लाईटचं ड्युएल नेचर आहे पहा. लाईट विल प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन. आपण काय म्हणतो पहा, क्वांटम केमिस्ट्रीनुसार लाईट काय आहे? इट इज अ फोटॉन. लाईट हॅव्हिंग पार्टिकल नेचर अँड इट प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बंडल्स, अँड वी कॉल इट एज अ फोटॉन्स.
Okay. So here light we consider as a traveling in the form of photon. This is the quantum nature of light. This is the quantum nature of light. And another one nature कोणता आहे? Classical nature कोणता आहे लाईटचा? It is a continuous nature that we called as a wave. So the light having these two nature, particle nature we call that quantum, and classical nature, classical theory नुसार light जी आहे ती wave nature दाखवते. So it acts as a wave. Okay. So based on these two theories, तुम्हाला क्वांटम थेरी आणि क्वांटम मेकॅनिक्स आणि क्लासिकल मेकॅनिक्स लक्षात आलंय का? These are the two basic theories of science to explain the different properties. Okay. आणि आपण असं म्हणू शकत नाही की क्वांटम थेरी 100% करेक्ट आहे किंवा क्लासिकल थेरी 100% करेक्ट आहे. काही काही प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करण्यासाठी दोन्ही थेरीचा यूज होतो आणि त्यामुळे हे एनएमआर प्रिन्सिपल आहे. वी कॅन सी दिस एनएमआर प्रिन्सिपल बाय बोथ थेरीज. ओके. बाय क्वांटम अप्रोच अँड बाय क्लासिकल अप्रोच. आपण दोन्ही थेरीनुसार हे एनएमआर प्रिन्सिपल समजावून घेणार आहोत. ओके. सो लेट्स सी फर्स्ट quantum approach. Here in quantum chemistry or in quantum approach, if we consider nuclei that consist of energy, this energy is quantized. Quantized म्हणजे काय? There are different energy level, E1, E2, E3, E4 like that. This energy is quantized in the form of different energy level, and that's why if we consider any nucleus, आता हा जो न्यूक्लियस आहे तो आपण कसा दाखवतो? एक तर असं पॉझिटिव्ह चार्जने दाखवतो, सेंटरला पॉझिटिव्ह चार्ज आणि त्याला सर्कल, किंवा पॉझिटिव्ह चार्ज सर्कलला अशी एक रेषा मारली जाते असं आपण न्यूक्लियस दाखवतात, किंवा सिम्पली हा एरो म्हणून न्यूक्लियस दाखवतात. ओके. these are the different way to show the nucleus. Okay, like this. So this is the naked nucleus. Naked nucleus म्हणजे काय? Naked nucleus म्हणजे काय? Without electron. Without electron. That's why it is called as naked nucleus. Okay. आणि हे जे naked nucleus आहे, that this naked nucleus we can show by using this arrow. या एरोने आपण आता इथून पुढे हा एरो असा एक एरो म्हणजे काय आहे? तो एक न्यूक्लियस आहे असं कन्सिडर करायचंय. These are the different ways to show the nucleus. Now we show this naked nucleus by these arrows. आपण तो न्यूक्लियस हा एरोने दाखवणार आहोत. So here if we consider any sample in a sample solution, आपण जर एखादा सॅम्पल सोल्युशन घेतलं, समजा CH3 CH2X हा एक्झाम्पल घेतला आणि त्याचं सोल्युशन घेतलं इन एक फ्लास्क घ्या किंवा क्युवेट घ्या, त्यामध्ये जर आपण हा सॅम्पल घेतला तर इनिशियली ऑल न्यूक्लियाय हॅव्हिंग रँडम ओरिएंटेशन. त्या सोल्युशन मध्ये न्यूक्लियसचं ओरिएंटेशन कसं असेल? रँडम असेल. काही न्यूक्लियस इकडे असतील, काही इकडे असतील, त्यांचं ओरिएंटेशन डिफरंट असेल पहा. ओके. सो दिस न्यूक्लियाय इज कॉल्ड एज डिजनरेट न्यूक्लियाय. ओके. ऑल न्यूक्लियाय विथ द सेम एनर्जी अँड ओरिएंटेड इन अ रँडम डायरेक्शन इनिशियली. Okay, but if we apply magnetic field to the nucleus, then what happen? By applying magnetic field, इथं जर आपण magnetic field apply केली, then what happen? This random oriented nuclei will arrange themselves in an order manner. Okay, these random nucleus will arrange them in an order manner like this. समजा आपण जर 5 न्यूक्लियाय घेतले तर त्यातले काही न्यूक्लियाय they are अलाइन विथ द एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड, त्या मॅग्नेटिक फील्डच्या डायरेक्शन मध्ये अलाइन होतील, आणि काही न्यूक्लियाय त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला अलाइन होतील. ओके. सो वी कॅन शो हियर 3 न्यूक्लियाय इन अ डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड अँड 2 आर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड. सो हे जे न्यूक्लियाय आहेत की जे मॅग्नेटिक फील्डला अलाइन आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो? अल्फा न्यूक्लियाय. आणि जे न्यूक्लियाय मॅग्नेटिक फील्डला अपोज्ड आहेत त्यांना काय म्हणतो आपण? बीटा न्यूक्लियाय. ओके.
So whenever I am saying alpha nucleus, that means the nucleus which is aligned or having parallel orientation to the magnetic field, and the nucleus which are beta nuclei, we say that they are having opposite direction. ओके, सो जे अल्फा न्यूक्लियस असतात त्यांची एनर्जी कमी असते, दे आर लो एनर्जी न्यूक्लियस, अँड बीटा न्यूक्लियस दे आर हायर एनर्जी न्यूक्लियस. Okay, so whenever we apply external magnetic field, this external magnetic field indicated by H naught, capital H naught or capital B naught, this is the magnetic field applied from the Z axis. If we consider this sample in XY plane, we apply in a perpendicular direction, we apply magnetic field to this, and so this indicated by external magnetic field, remember this thing, always indicated by H naught or B naught, capital H naught or B naught is the external magnetic field applied to the sample. So what happened during applying this external magnetic field? The nuclei oriented in alpha direction and some nuclei oriented in beta direction. Now here, if we consider the energy gap between alpha and beta level is 0.1 kilocalorie. जर आपण ह्या दोन अल्फा आणि बीटा लेवलचा एनर्जी गॅप आपण जर 0.1 किलो कॅलरी कन्सिडर केला तर काय होईल? व्हेन वी अप्लाय रेडिओ फ्रिक्वेन्सी टू दिस सोल्युशन, मग तो काय करेल? हा जो एनर्जी गॅप जेवढा आहे त्या फ्रिक्वेन्सीचे रेडिएशन 0.1 कॅलरीचेच रेडिएशन काय करेल? ऍब्सॉर्ब करेल. बाकीचे सर्व रेडिएशन त्या सोल्युशन मधून तसेच पास होतील. अँड इट ऍब्सॉर्ब द रेडिओ फ्रिक्वेन्सी having energy 0.1 calorie, and this one nuclei transferred from alpha level to beta level. Okay, and here it become like this. After nuclear transition, it looks like this. Okay, and so we get spectra. आपण जर असा स्पेक्ट्रा रेकॉर्ड करत असो तर जिथे 0.1 कॅलरी रेडिएशनची एनर्जी आहे तिथे आपल्याला एक ऍब्सॉर्बन्सचा पीक मिळेल आणि परत बाकीचे सर्व रेडिएशन ऍज इट इज पास होतील. फक्त ज्या रेडिएशनची एनर्जी 0.1 कॅलरी आहे तेच रेडिएशन ऍब्सॉर्ब होतील आणि आपण त्याला काय म्हणतो? एनएमआर सिग्नल म्हणतो. पहा, यस, हॅव यू गॉट दिस? सो बाय अप्लाइंग दिस magnetic field, external magnetic field, the nuclei in disorder orientation, they become order. Okay, so all the nuclei become order by applying external magnetic field. The parallel nuclei called as alpha nuclei, antiparallel called as beta nucleus. We have already seen this. So when we get signal, हे जे न्यूक्लियस आहेत, when the nuclei from alpha level, आता नेहमी लक्षात घ्या, the number of alpha nuclei is always greater than number of beta nuclei in any sample. मॅग्नेटिक फील्डला पॅरलल असलेल्या न्यूक्लियाची संख्या ही नेहमी अपोज असलेल्या न्यूक्लियाच्या संख्येपेक्षा जास्तच असते आणि त्यामुळे एनएमआर सिग्नल मिळतो. ओके, सो व्हेनेवर सॅम्पल इरेडिएटेड विथ रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रेडिएशन, देन अंडर द रेझोनन्स कंडिशन न्यूक्लियर ट्रान्झिशन टेक प्लेस फ्रॉम अल्फा लेवल टू बीटा लेवल. ओके, दॅट वी कॉल्ड एज अ फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियाय, अँड सो the radio frequency radiation will absorb and recorded in the form of NMR signal at a corresponding frequency. So at that particular energy we get an NMR signal. So what is the main thing? आपल्याला जर NMR principle हे एका वाक्यात सांगायचं असेल तर काय आहे? It is the matching of energy of radio frequency radiation and energy gap of nuclear energy level is called as resonance. What is the resonance here? The matching of energy gap of energy of radio frequency radiation and energy gap of alpha and beta level. It is called as resonance. Whenever the energy of these two match, then the resonance takes place and we get an absorbance signal. Okay, so simply we can understand by this single diagram all this process. So initially, before applying magnetic field, there is a disorder or random orientation of the nucleus. Nucleus कशा असतील? Random oriented असतील, random direction मध्ये. By applying magnetic field from the Z axis here, by applying external magnetic field H naught or B naught,
they get aligned. मग काही न्यूक्लियाय अलाइन होतील पॅरलल टू द एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड, सम न्यूक्लियाय अलाइन anti parallel to the external magnetic field. So the nuclei which is aligned are called as alpha nuclei, so it is called as E alpha, and the nuclei which is parallel are called as beta nuclei. Okay, that energy level is E beta. So the energy of beta level is always higher than alpha level. Now whenever to this solution, whenever we apply radio frequency radiation, okay, for such a types of solution, if we apply the radio frequency radiation, then nuclei from alpha level flip into beta level. Okay, by getting that energy, nucleus from alpha level flipped into beta level. Okay, and that's why we get an absorber signal, and this is the base of NMR spectroscopy according to quantum mechanics. That's why we get NMR signal according to quantum mechanics. So radio frequency transform into NMR signal. All other radiation pass as it is. Only the energy gap between E alpha and E beta जेवढा आहे त्याच एनर्जीचे रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केले जातील, बाकीचे सर्व रेडिएशन त्या सोल्युशन मधून पास होते, and so we get an NMR signal at that frequency. Okay, so this external magnetic field applied, this magnetic field is measured in a unit Tesla. The MKS unit of this external magnetic field is Tesla. Okay, and CGS is Gauss. So 1 Tesla is equal to 10 raised to 4 Gauss. The unit of magnetic field is Tesla. The magnetic field is measured in the unit Tesla, MKS unit, and Gauss, CGS unit. Okay, so this is the main principle of NMR spectroscopy according to quantum mechanics. यात काय अडचण आहे का कुणाला? Is there any doubt? Yes or no? Fast. Is there any doubt? No, sir. Okay, and so now we are going to see the next here, the nuclei possible, the possible orientation of nuclei in a magnetic field that given by the formula 2ni plus 1. Okay, by using we can calculate the possible spin orientation of the nucleus in external magnetic field. Okay, so by putting just value of I, we get the possible orientation for each nuclei. Now here we consider MI, that is the magnetic quantum number for nuclei in alpha level and beta level. For alpha level it is considered as a +1/2, and for beta level it is considered as -1/2. Now this energy gap is given by the formula. The energy gap between E alpha and E beta level is given by delta E is equal to E beta minus E alpha, that is equal to gamma H naught H upon 2 pi. This is the formula which gives the energy gap between E alpha and E beta. That is very, very important. So this is called as NMR equation. हा जो डेल्टा E आहे, between E alpha and E beta, हा जो एनर्जी गॅप आहे तो किती आहे? गॅमा H naught H upon 2 pi, where this gamma is nothing but gyromagnetic ratio, H naught is nothing but external magnetic field, that is here apply external magnetic field is 1.41 Tesla. This magnetic field is applied. Okay, then H is the Planck's constant. Okay, and this is the gyromagnetic ratio for the hydrogen nuclei. H naught is the external magnetic field. So by knowing all this, we can find out delta E. Okay, and this equation is very useful in this NMR spectroscopy. So in short, we can say that all other quantities are constant. Gyromagnetic ratio, H, 2 pi are constant, and so we can say that the delta E, that is the energy gap between E alpha and E beta, is directly proportional to what? H naught. Energy gap जो आहे तो कशाला proportional आहे?
from this equation, the energy gap between alpha level and beta level is directly proportional to H naught, that is the external magnetic field. म्हणजे आपण त्या सोल्युशनला जेवढी जास्त एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करू तेवढा हा एनर्जी गॅप काय असेल, जास्त. म्हणजे इथं जर व्हॅल्यू वाढत गेली एक्स नॉट ची, एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डची, इथं 1.41 टेस्ला आहे, ती आणखी वाढवली तर काय होईल, हा एनर्जी गॅप पण काय होत जाईल, वाढत जाईल. So energy gap between E alpha level and E beta level is directly proportional to the external magnetic field, and this is very important sentence for NMR spectroscopy, that increase in the external magnetic field, energy gap increases, the separation between line also increases. Due to this, जेवढा एनर्जी गॅप जास्त तेवढं NMR सिग्नल मध्ये NMR लाईनचं सेपरेशन हे काय असेल, जास्त असेल. ओके, सो दिस इज very important sentence, that increasing magnetic field, energy gap increases and the separation between spectral line also increases. म्हणजेच आपल्याला क्लिअर कट स्पेक्ट्रा मिळतो पहा. जर लाईन अशा मर्ज होत असतील, स्पेक्ट्रल लाईन एकमेकात जर मर्ज होत असतील तर काय करायचं, मॅग्नेटिक फील्ड जास्त अप्लाय करायची, लाईन मधला गॅप सुद्धा वाढतो, आणि एनर्जी गॅप वाढला लाईन मधला गॅप सुद्धा वाढतो. ओके, and so we get good spectra at higher magnetic field, we get good spectra. ओके, समजलंय का, हे लक्षात राहील. फास्ट बोलायचं आहे, डोंट वेस्ट टाइम. Yes, sir. Okay, so here this is the relationship, E is equal to h mu. So we can say that frequency of radiation is directly proportional to the, here frequency of radiation is directly proportional to the magnetic movement. आता हे इक्वेशन कसं आलं पहा, E is equal to काय, h mu आहे, मग डेल्टा E is equal to सुद्धा काय होईल, h mu. मग डेल्टा E is equal to h mu असेल तर आपण जर हे इक्वेशन कंपेअर केलं कुणाबरोबर, ह्या इक्वेशन बरोबर, डेल्टा E is equal to काय इथं, gamma h naught upon 2 pi. Okay, and so here if we compare these two equation, delta E is equal to h mu. आता इथं h कॉमन आहे पहा. इफ वी कंपेअर दिस इक्वेशन नंबर, याला इक्वेशन नंबर फर्स्ट म्हणूया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डेल्टा E is equal to गॅमा h नॉट अपॉन 2 पाय, इथं पण h आहे ना, आणि मग इथे पण काय आहे, h आहे, म्हणजे ह्या म्यू ची व्हॅल्यू काय होईल, गॅमा h नॉट 2 पाय. आर यू गेटिंग दिस ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. हे लक्षात येत आहे का? आपण जर हे दोन्ही इक्वेशन कंपेअर केले, जे तुम्हाला इथं लक्षात येत नसेल, हे दोन्ही इक्वेशन जर कंपेअर केले तर आपल्याला काय लक्षात येत आहे, E is equal to डेल्टा E is equal to काय आहे, डेल्टा E is equal to गॅमा h नॉट अपॉन 2 पाय आहे, बरोबर. आणि मग इथं E is equal to h mu आहे, याला जर कंपेअर केलं आपण, डेल्टा E is equal to h mu बरोबर, डेल्टा E is equal to काय आहे, आपल्याला खाली इक्वेशन मिळालेलं h mu, बरोबर. म्हणजे म्यू ची व्हॅल्यू काय होईल, डेल्टा E is equal to गॅमा h नॉट अपॉन 2 पाय आहे. मग इथं h आहे पहा, इथं पण h आहे, इथं पण h आहे, इथं डेल्टा E आहे, इकडे डेल्टा E आहे, म्हणजे ह्या म्यू ची व्हॅल्यू काय होईल, हे दोन्ही इक्वेशन जर एक असेल तर म्यू ची व्हॅल्यू काय होईल, गॅमा h नॉट अपॉन 2 पाय. कळतंय का? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. And that's why here we can write gamma mu is equal to gamma h naught upon 2 pi, and so that we also get one equation, frequency of radiation mu is directly proportional to h naught. Okay, so the nuclear frequency, nucleus ची जी frequency आहे, okay, that nuclear frequency, the frequency of nuclear energy level separation directly proportional to the strength of external magnetic field. So we can say that if the दोन्ही इक्वेशन आपण एकत्र केले, delta E is proportional to h naught and delta h naught is proportional to mu. So we can say that delta E is proportional to mu as well as h naught. We can combine these two equations. So
the energy gap between two energy level E alpha and E beta is proportional to frequency and also proportional to the magnetic field. All these are directly proportional. Okay? Yes or no? Yes, sir. And Yes, sir. so we can say that if we compare the value of this table is very important. The value of magnetic field and frequency. आपण जर H0 आणि फ्रिक्वेन्सी जर आपण कंपेअर केली तर काय असेल 1.41 टेस्ला. Magnetic field is measured in Tesla, so it indicated by T. So 1.41 T is nothing but 60 megahertz. 2.35 Tesla is nothing but 100 megahertz. 4.70 Tesla is nothing but 200. 7.10 Tesla is nothing but 300 megahertz. And 11.75 Tesla is nothing but 500 megahertz. सो तुम्ही जर NMR स्पेक्ट्रा घेतला असेल तर पाहिला असेल तर तुम्हाला त्या मशीनचं नाव असतं पहा 60 मेगाहर्ट्ज इन्स्ट्रुमेंट, 100 मेगाहर्ट्ज इन्स्ट्रुमेंट, 200 मेगाहर्ट्ज इन्स्ट्रुमेंट. त्याचा अर्थ काय? त्याची मॅग्नेटिक फील्ड तेवढी असते पहा. मॅग्नेटिक फील्डच्या भाषेमध्ये याला टेस्ला म्हणतात किंवा फ्रिक्वेन्सीच्या भाषेमध्ये याला मेगाहर्ट्ज म्हणतात. जर आपण म्हटलो द NMR स्पेक्ट्रा रेकॉर्डेड ऑन 100 मेगाहर्ट्ज इन्स्ट्रुमेंट म्हणजेच काय 2.35 टेस्ला मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करून तो स्पेक्ट्रा रेकॉर्ड केलेला आहे. हे दोन्ही इक्विव्हॅलंट आहे पहा, एकच आहे. लक्षात आलंय का? येस. अँड सो दिस एनर्जी गॅप, आता जर आपण एनर्जी गॅप पाहिला अल्फा लेवलचा आणि बीटा लेवलचा तर तो एनर्जी गॅप काय होतो पहा 1.41 टेस्ला जो आहे. मी थोडंसं कमी करतो म्हणजे स्क्रीन म्हणजे तुम्हाला दोन्ही एकाच वेळेत दिसेल. 1.41 टेस्लाला एनर्जी गॅप कमी आहे पहा. 60 मेगाहर्ट्ज इन्स्ट्रुमेंट मध्ये एनर्जी गॅप जो आहे ई अल्फा आणि ई बीटा लेव्हलचा सुरुवातीला मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करण्यापूर्वी सगळ्या न्यूक्लियसची एनर्जी कशी असते पहा सेम असते. आपण मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केली तर काय होतात काही न्यूक्लियाय पॅरलल अलाइन होतात, काही न्यूक्लियाय अँटी पॅरलल अलाइन होतात आणि हा त्यांचा एनर्जी गॅप आहे. 60 मेगाहर्ट्ज असेल तर तो एवढा असतो. 100 मेगाहर्ट्जला तो एनर्जी गॅप वाढत जातो. 200 मेगाहर्ट्जला आणखी वाढला. 300 मेगाहर्ट्जला आणखी, 500 मेगाहर्ट्जला आणखी. म्हणजे जसजसा आपण त्या इन्स्ट्रुमेंटची फ्रिक्वेन्सी वाढत जाऊ तसतसा एनर्जी गॅप जो आहे ई अल्फा दॅट इज अलाइन न्यूक्लियस अँड ई बीटा दॅट इज अपोजिट न्यूक्लियस, तो एनर्जी गॅप काय होत जातो वाढत जातो. ओके, बाय इन्क्रीजिंग फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. कळालंय का? समजलंय? Yes, sir. Okay, and that's why in 500 megahertz instrument, as the energy gap between E alpha and E beta is large, there is a large separation of line in peaks. जे NMR पीक मिळतात त्यांचं सेपरेशन कसं होतं जास्त होतं. कारण हा एनर्जी गॅप जास्त आहे. कारण याचं कारण काय आहे ते आता ठीक आहे आपला टाइम संपलाय ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूयात. Okay, what is the reason behind this? Why this signal gets separated when we use higher megahertz instrument? Okay, so याचं एक क्लासिकल मेकॅनिक्स आहे, प्रिन्सिपल बाय क्लासिकल मेकॅनिक्स हा राहिलेला पार्ट आणि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपीचं प्रिन्सिपल बाय क्लासिकल मेकॅनिक्स that we will see in a next part or next lecture. Okay, so in this lecture we will stop here. आपण थांबूया तिथे. इथे एक गोष्ट लक्षात